almost almost 2 days. Because the Aeroflot of the We'll be leaving with Aeroflot. What time? Borjam. Asitsi vor meki mod New York dirasti, New York izamo. He will be in New York at 1 o'clock, New York time. Remember me. Are you leaving with Aeroflot? Which airline? I think it's Havana for Aeroflot. yes, please. Please, sound. Yes, Yes, he is extremely very happy that the most reverend is visiting Armenia at these sad times. Սա իսկապես մեզ համար մխիթարական է, որ մեր ժողովրդի դժբախտ այս բանում մենակ չեն գտնվել։ That we are not alone at these sad times, and therefore he is very happy that you are Նախանշուշտ Սովետ Միության բոլոր եղբայր ժողովուրդները մեր ողքին են ծավալություններով, օգնություններով։ all the people of the Soviet Union are on our side at these times with their help, Բայց նաև գրեթե ամբողջ աշխարհ, but also all the world is with us at these times, հատկապես Միացյալ Նահանգները։ especially the United States of America. Այնքան բարի եկավ թեորայք եւ այլ ապրանքներ դասնյակ օտանավներով այդ շրջանի More than 10 planes have come at this time, bringing aid with them, եւ բազմաթիվ ծավալական հրավեր։ and also many telegrams. Բացառիկ բահմը եղավեցի համար վիճարության նորնդիր պրեզիդենտի որդու եւ թորան այցելությունը։ And we were very extremely happy that the president's son and grandson visited us, Իսկ հիմա դուք կգաք and now you are here. այս երկու այցելությունները բացառիկ նշանակություն ունեն համաշխարհային իմաստով նույնիսկ։ These two visits have their implications worldwide. Դուք կգաք մեզ մոտ իբրև Ավետարանի Փարի Սամարացին։ You come to us as the good Samaritan of the Holy Scripture. Շնորհակալություն ձեզ։ Thank you very much. Թող Աստված մեզ օգնի։ May God bless. Ձեզ եւ ձեր ընտանիքին May God bless you and your family, եւ ձեր մեծ երկիրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ and may God bless the United States of America. Եվ այս անգամ դխոր արիթով, բայց որով չափով էլ կոմունակ սրտով գմեկնիմ երկու օրին դեպի Նյու Յորք։ Within 2 days I'll be leaving for New York, although the occasion is sad, but I am very content. Ինչպես գիտեք, այնտեղ բավական մեծ թվով 500,000-ն ավելի կամ 700,000 հայեր գաբրին։ As you know, in the States today there's more than 700,000 Armenians, Եվ բոլորն էլ այս օրերին ցավակցում են մեզ։ and all of them, of course, in these sad days are with us, with their spirits. Եվ բազմաթիվ ծևերով արտահայտում են իրենց ցանկությունը որևէ ծևով օգտակար լինելու վերաշինության աշխատանքներին։ They are bringing their aid in whatever means it's possible to them for the reconstruction work. Հավատիք իրենց այն ցանկությանի պատասխան ես կնում եմ։ And therefore I am paying this visit as some sort of an answer to their Եվ խորհուրդ է իմ ներկայությամբ ինչ-որ խորհրդանշություն տեղի ունենա այնտեղ Նյու Յորքում ամսի 6-ին,
And I believe that in my presence we will be getting together on the 6th of February. Ուրբիդիկան ներկայացուցիչներ Կանադայեն, And from Canada also representatives will be Brazil, present. Brazil, Uruguay եւ Uruguay, Armenia, and ամբողջ երկու Ամերիկայից։ from Latin America and the United States and Canada. Եվ այնտեղ բոլոր մեր եկեղեցիները եւ հայկական դարբեր կազմակերպություններ երևի պիտի ստանձնեն մի բաժին վերաշինության Ստեփանավան քաղաքի And վերաշինության all the churches, our churches, Armenian churches, and Armenian organizations will take upon themselves the reconstruction, one part of Stepanov city. Բնականաբար Ստեփանավան ընդհանուր պետական վերաշինական ծրագիրներու մեջ է վերության կողմից։ Stepanavan also is under the auspices of the government of Armenia for its reconstruction. Ծրագիրները կազմված են And they have started the reconstructing process. շատ աշխատանք կա դա։ There's so much work to do. Շենքերը 85% կամ փլած են կամ փլցվելու ենթակա են։ More than 85% of the buildings are either demolished or cannot be inhabited. Խորին թե Ամերիկայի հայկական եկեղեցին եւ կազմակերպությունները ինչ-որ մի բաժին պիտի ստանձնեն այդ վերաշինության գործում։ And I believe that the churches in America and the organizations, the Armenian organizations in America will take upon themselves one part of the reconstruction. Անձնապես իստվում է թե ես նամալալ, եթե Ամերիկայի հայերը ընդհանուր Ստեփանավանի վերակառուցման, ասենք 10-15% կարողանան իրենք իրականացնել։ Personally, I would be very happy if the Armenian church and organization will be able to take upon themselves 10 to 15% of the reconstruction. Այս նպատակով կկանխալու։ Because with this first purpose that we are going to have. Չորրորդ անգամն է որ This will be my 4th visit to America. Եվ միշտ հաջողով I have always been there with happiness. America is the beautiful country. Եվ շատ երջանիկ կլինեմ, եթե արիք կունենան country. I'll be very happy if we will have some time to visit there. Մեր New York-ի private առաջնորդի կապի մեջ են տելեֆոնով ծրագիրը այդ հայտնեց, որ ծրագրված է նաև տեսակցությունը Սպիտակ տան մեջ նոր նախագահի հետ։ Our primate in New York has informed me by phone that we will be visiting with President Bush in Washington. Արիթմո եւս ունեմ Աստծո օրհնությունը Սուրբ Էջմիածնից դանելու Միացյալ Նահանգած պրեզիդենտին եւ ամբողջ ժողովրդին։ And this will give me the occasion to one more time to bring my blessings, God's blessings from Holy Echmiadzin to President Bush and to America. Բարիեկա։ You're welcome. We are delighted to have this privilege to share with you today. Մենք առանձնա շնորհիվ ենք, որ ունեցանք այս արիթը ձեր հետ այսօր։ Having the opportunity to visit with you is a very special blessing. Շատ մասնավոր օգնություն է ձեզ այցելել ինքնին։ This is the spiritual highlight of our trip. Մեր հոգևոր ճանապարհորդության բարձրագետն է սա։ We are beset by a crisis, a natural disaster. Մեզ դիմակրավում է մի ասկային դակնավ, մեծ աղետ։ And yet men and women of faith can survive the crisis. Բայց մենք հավատքի մարդիկ եւ կանայք կարող ենք դիմակրավել եւ կոյադևել այս եջուբս այս դակնավի։ When our backs are against the wall, God is our eternal refuge. Եթե մենք հենված ենք մեր Տիրոջ վրա, նա մեր հավիտենական ապաստարանն է։ Suffering breeds character. Եվ դարաբանքն է, որ նկարագիր է կազմում, երդում։ Character breeds faith.
եւ նկարակիրը ինքնին հավատքի է ծնունդ տալիս։ In the end, our faith will prevail. Եվ վերջում հավատքն է, որ գոյատևում է, դիրաբետում է։ In this crisis, you do not stand alone. Այս դակնաբի մեջ մենակ չեք։ This crisis does not just affect Armenian, it affects the whole human family. Այս դակնաբը հայերին չէ, որ միայն ասում է, ամբողջ մարդկային ընտանիքին։ We're here today with you because we care. Մենք այստեղ ենք, որովհետև մտահոգ ենք եւ գարեկցում ենք։ We're here because we want to do something to make a difference. Այստեղ ենք, որովհետև մի բան անենք, որ ամոքվի տարբերությունը լինի դեպի լավը։ There is great concern in America as well as the Soviet Union. Թե Ամերիկայում եւ ինչպես նաեւ Սովետ Միությունում մեծ հոգադարություն կա։ We are attempting to organize an international telethon. Աշխատում ենք միջազգային համագործակցություն կազմակերպել, In an attempt to mobilize people of conscience. որովհետեւ տարբեր մարդկանց շարժման մեջ տնեն, Who will contribute various resources. որոնք տարբեր նյութերով պիտի օգնեն միջոցներով։ For example, Օրինակի համար, in that there are 500,000 homeless people. որ ես միլիոնի չափ անդուն ու անօթևան մարդիկ կան։ Building prefabricated houses is a way to help. Մի կերպ օգնելու նախապատրաստված տնակներ կառուցելն է։ And once we determine the cost of a prefabricated house, Ծախսը հաշվելու նկատի առնելու մեջ նախապատրաստված մի տան, then individuals or groups can help build houses. դրա երբ որ այդ որոշվի, անհատներ կամ խումբեր կարող են օժանդակել այդ տնակները պատրաստելու փորձին։ One of our ideas is to build a rainbow village. Մեր քաղաքարներից մեկը զիածանի նման մի գյուղակ կառուցելն է։ People of different faiths and ethnic groups come together to help rebuild the community. Այսինքն տարբեր քույնի եւ տարբեր հավատքի մարդիկ միատեղ աշխատեն մի այդպես վայր դերդելու գործի մեջ։ Ecumenical building. Yes. Some others can contribute money Ուրիշներ կարող են նյութաբես օժանդակել, փոխել and various in-kind services. եւ ուրիշ տեսակ ծառայություններով։ But we want to work hand in hand with the church. Նաեւ ուզում ենք ցերքի աշխատել եկեղեցու հետ։ Many Americans specifically want to help rebuild churches and hospitals and schools. Ամերիկացիները հատուկ ուզում են օժանդակել եկեղեցիներ, հիվանդանոցներ եւ դպրոցներ վերակառուցելու փորձում։ We mentioned the idea to Secretary Gorbachev, he approved heartily. Իրենք երբ հիշատակեցին բարոն Գորբաչովին քաղաքարը, նա սրտանց համաձայնվեց։ For many Americans, the opportunity to help build churches is very attractive. Շատ ամերիկացիներին քրավի չէ եկեղեցիներ վերակառուցելու փորձը։ Your presence will have a great impact in America. Ձեր ներկայությունը շատ մեծ ազդեցություն է ունենալու Ամերիկայի վրա։ And the idea of the church coming together has tremendous appeal. Եվ շատ քրավիչ է եւ ցնցիչ նույնիսկ, որ եկեղեցին մեկտեղվում է, իմի է գործում։ Many people will find excitement in your visit. Շատ մարդիկ պիտի խանդավառվեն ձեր ներկայությամբ, այցելությամբ այնտեղ։ And it will stimulate participation and support. Եվ պիտի հորդորի մասնակցություն եւ մեծ աջակցություն։ We have met with various government officials in Moscow to engage their support. Շատ կառավարական պաշտոնյաների հանդիպեցին Մոսկվա, որպեսզի նրանց են ներգրավեն աջակցության մեջ։ Of course, all of this takes place within the context of a new initiative for U.S. and Soviet relations. Անշուշտ այս բոլորը տեղի ունենալու մի նոր մթնոլորտում, մի նոր սկզբնավորության մեջ Սովետ Միության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջեւ։ The speech of Mr. Gorbachev in New York, December 7th, had great meaning for the world. Բարոն Գորբաչովի ճառը Միացյալ Աշխարհի գազամագերբությունում շատ նշանակալի էր աշխարհի համար։
there is a providence. Այդքան լավ երևի չընդունվեր։ The fact that it was the day before the earthquake gave it credibility. Քանի որ նախորդող օրը դեղ ունեցավ, ավելի հավաստի դարձավ։ In a real sense, the earthquake is a test for glasnost, for perestroika, as well as our humanity. Իրականության մեջ փորձակարը եղավ եւ է երկրաշարժը գլազնոստի, դեմոկրատիայի եւ մեր մարդկայնության։ The fact that society is open enough to expose the tragedy has great meaning. Այն ճշմարությունը, որ ընկերությունը այնքան բաց է, որ իր ողբերգությունը բացում է ներկայացնելով բոլորին, նշանակալի է։ The idea of democratization and restructuring, allowing people participation, has great meaning. Նույնպես մեծ նշանակություն ունի դեմոկրատիզացիայի եւ գլազնոստի գաղափարը, որ թույլ է տալիս մարդկանց, որ կան եւ օժանդակեն ու իրենց օժանդակությունը բերեն, նույնպես նշանակալի է։ The fact that people from around the world want to help has great meaning. Նաեւ որ մարդիկ աշխարհով մեկ ուզում են օգնել, դա է նշանակալի է։ Ցանկությունը կա։ This is a very small planet, Սա մի շատ փոքր ծրագիր է and we are all God's children, եւ բոլորս Աստծո երեխաներն են։ and we must be good stewards, Եվ լավ ղեկավարներ պիտի լինենք, and we must care for each other. եւ պիտի հոգ տանենք իրար համար։ And so the crisis gives us the opportunity to show that we really love and care. Այդպես որ այս դակնաբը արիտն է մեզ ընծայում, ապացուցելու, որ մենք իրապես հոգադար ենք եւ սիրում ենք իրար։ There is now a great concern Այժմ մի մեծ հոգադարություն կա, that the people are able to come together and work together to help resolve political crisis as well. որովհետեւ մարդիկ կան միադեղ եւ միադեղ աշխատին նաեւ քաղաքական դակնաբներ լուծելու համար, For example, օրինակի համար։ I have made an appeal to see the leaders who are in jail, Գոչ է արել, որ հանդիպի ղեկավարները, որոնք փանդարկված են, because whatever we can do to relieve the tension, that is also important. որովհետեւ ինչ որ կարող ենք անել, եթե անենք, որովհետեւ այս լարված վիճակը թույլատնենք, դա էլ կարևորություն ունի։ We do not want people to use political tension as a reason to not help in a humanitarian way. Չենք ուզում, որ մարդիկ օգտագործեն քաղաքական բادرվակներ, որ իրենց մարդկային օգնությունից զլանան։ I have been assured that the process of handling those who have been arrested will be an open judicial process. Ինձ վստահեցրին, որ նրանց դատավարությունը պիտի կատարվի բաց կերպով հրապարակային։ The vision of glasnost and perestroika is a sound vision. Դեսիլքը գլազնոստի եւ պերեստրոյկայի հիմնավորված դեսիլք է։ And this crisis is an opportunity for it to become very real. Եվ այս դակնաբը արիտ է, որ իրականություն դառնա, շատ մեծ, այսինքն իրապես իրականություն դառնա։ I would like to ask a couple of basic questions, if I may. Մի քանի հիմնական հարցեր կցանկանայի տալ, եթե թույլ կտա։ Do you know how many people, leaders, should I say, have been arrested? Կարող եք իմանալ, թե քանի հոգի ղեկավարներ ցերբակալված են։ Կարծեմ 7-8 հոգի։ Around 7 or 8. Around 7 or 8. I think. Ղեկավարներ, Չէ։ Կան ինչ-որ կոմիտե կա։ Կոմիտե։ Ղարաբաղ of the կոմիտե։ Karabakh Committee, members of the Karabakh. Correct. Have you been able to communicate with them? Կարողացած եք նրանց հետ հաղորդակցվի։ Is it your sense that they are prisoners of conscience? What is your sense of it? Այսինքն կարծում եք, որ խղճի բանդարգյալներ են, այսինքն ինչ հանգամանքի։ Ես չգիտեմ, բայց մեր երկրի օրենքներով 2 ամիսից ավելի չեն գնալ արգելափակված մնալ, դրանից հետո է, որ կամ ազատ պետք է արձակվեն, կամ դատավարություն։ His Holiness doesn't know exactly,
But, Այս երկրի օրենքը but լավացի։ according to the rules of the Soviet Union, they are not allowed to stay more than 2 months in jail. They should either be freed or be tried during that period. Եվ այդ ժամկետը կարծեմ մարտի սկիզբերն է լրանում։ And His Holiness thinks that in the beginning of March that deadline ends. So there is some sense that that Glasnost will be, and Perestroika will work in this situation. Հարցում է վեապար, որ դերևս հույս կա, որ Գլազնոստը և Պերեստրոյկան այս վիճակի մեջ էլ կգիրարվի։ Certainly. It would be a great victory for the people if it does. Շատ մեծ հաղթանակ կլինի ժողովուրդների համար, եթե դա կատարվի։ The reason this is so vital to us back in the United States Պատճառը, որ սա այդքան վճռական է մեզ համար, Միացյալ Ամերիկայում, the new relationship between our respective heads of state is a very welcomed development. նոր հարաբերությունը դարբեր մեր երկիրների ղեկավարների շատ հաճելի հարաբերությունն է։ Moving away from the nuclear buildup is good for all of us. Շատ լավ է, որ հին ատոմական այդ գուտակումից հեռանում են, հրաժարվում են։ Ending third world conflicts and apartheid in South Africa is good for all of us. Երրորդ աշխարհի այդ կոնֆլիկտներուն վերջ դնելը եւ հարավային Աֆրիկայի մեջ այդ ապարտեդի ուրեմն վերացումը լավ է բոլորիս համար։ Using our resources to fight poverty, illiteracy, and disease and not fight each other is a good development. Շատ լավ զարգացում է մեր ամբողջ նյութական ուժը օգտագործելու ոչ թե իրար դեմ գրվելու, այլ գրվելու ընդդեմ անկրակիդության, աղքատության եւ հիվանդության համաշխարհային մակարդակում։ But I am convinced that the relationship cannot just be president to president, it must also be church to church. Բայց համոզված է, որ այդ հարաբերությունը չի կարող միայն պրեզիդենտներու քաղաքական քերակուն ղեկավարներու միջև լինել, այլև պիտի լինի եկեղեցիներու միջև էլ համապատասխանաբար։ Church leaders in America will find special delight in getting to know you. Ամերիկայի հոգևոր ղեկավարները մեծ հրճվանք պիտի ապրեն ցեզ ճանաչելով անցան։ Many of them will feel comfortable giving their support from church to church. Նրանք շատ ավելի հանգիստ լավ Very key to Glasnost and Perestroika and the new relationship working. Մենք գիտենք, որ ցեր շատ սրտի մոտ են այս նոր գաղափարները Գլազնոստի, Պերեստրոյկայի եւ այս նոր համագործակցության ծևերը։ We need your spirit, we need your vigilance, we need your prayers. Մենք պետք ունենք ցեր ոգուն, ցեր դեսիլքին, ցեր աղոթքներուն։ The prayers of the righteous prevaileth much. Արդարների աղոթքները միշտ դեղ են հասնում։ Bless you. Ես շատ զգացված եմ այն գեղեցիկ գաղափարներից եւ խոսքերից, որ արտահայտեց մեր հարկերի հյուրը։ His Holiness is very moved from the beautiful thoughts and ideas that our honorary guest expressed. Նախ կրկին անգամ երախտաբարդ են, որ ավետարանական, քրիստոնեական, մարդասիրական ոգյով ուկա մեր այս ժողովրդի դարաբանից օրերին։ Against His Holiness once more is grateful that in these days of our national suffering, you come with the words of the gospel, with words of love, with words of consolation. Եվ նաև պատրաստականությունը կներկայացնե ինչ-որ հարմար չափով օգտական հանդիսանալու մեր
կանտված քաղաքների, գյուղերի, եկեղեցիների վերակշիռության գործին։ And especially that you present your willingness in certain measure to contribute to the rebuilding of our ruined cities, villages, especially churches, schools. Պետք է ասեմ, որ այս դժբախտության առիթով այստեղ մեր եկեղեցին բավական կարևոր աշխատանք ծավալեց։ His Holiness wants to mention that during this, the following period of this disaster, our church portion of the goods which came from abroad were addressed to the church. Հատկապես Եվրոպայի եւ Ամերիկայի եկեղեցական կազմակերպությունների կողմից առաքված։ Especially those sent through the church organizations in Europe and in United States. Ֆրանսիայից, From France, Հռոմից, from Rome, Շվեյցարիայից, Switzerland, Արևելյան եւ Արևոդյան both Գերմանիայից, Germany's, East and West, Լեհաստանից, Poland, եկեղեցական կազմակերպություն։ church organizations. Եվ մենք հատուկ հաստաժողով And we- մեր հոգևորականներից And we, with our spiritual fathers, made a small committee, organization, որ իրենց օգնականներով with their assistance, հոգևոր ջմարանի and the ուսանողներով students of our theological seminary, մոտ 100 հոգի այդպես around 100 people. մոտ 2 ամիս գիշեր ցերեկ աշխատեցին For 2 months, day and night, we worked ավրանքները аэропորտից to ստանալու receive the goods from the airport, հետո մեր միջոց մեր and մեքենաներով through, առաքելու այն վայրերը որտեղ գային and աղետյալները through our means and our transport, delivered on the very locations where they were, the disaster happened. մեր հաշվներով մինչև 3-4 օր առաջ մեր միջոցով այս ձևով եկեղեցական միջոցով ընդունած ենք եւ բաժանած 1200 տոն ապրանք According to our counts, until 3-4 days ago, we have received and distributed 1,200 tons of goods. Սրանից հետո էլ երևի այդ աշխատանքները շարունակվեն And after this also, this work will carry on, will continue. բայց հիմա առաջնահերթ տրվում է վերաշինության աշխատանքը But now, հարցը the prior is the word of reconstruction. եւ այդ նպատակով ինչպես ես գնում եմ And Ամերիկա for that very purpose, His Holiness is going to the United States. Իզրայելի կողմնակության Ալո որ եկեղեցիների Ժնևի եկեղեցին համաշխարհային խորհրդի կողմից ներկայացուցիչներ եկան Also wants to mention that representatives came from the World Council of Churches in Geneva. եւ հանցնարին Լենինականի փլած երկու եկեղեցիների վերանորոգությունը իրենց միջոցով And they took upon themselves the reconstruction of the 2 ruined churches in Leninagan with their own means. ուրիշ կամ գիսական կամ քիչ մավերված եկեղեցիներ կան There are also a few more half-ruined or kind of ruined churches. եւ դակավին ծրագիրներ ունին որտեղ հին պատմական եկեղեցիներ կան այդ շրջանում որոնք չեն փլած բայց լուրջ վնասներ հասցված են հին բանկեր պատմական Because there are Շատարյան old medieval churches which are monasteries, which are not demolished, but they are not in very good condition. They need reconstruction work. որոնք անպայման պետք է They should be restored to stand. նույնիսկ նոր եկեղեցի մսպիտակ քաղաքում ծրագիրը Even there is the plan of building a new church in Spidak. երբ ես սպիտակ այցելեցի մի քանի օր առաջ And just a few days, His Holiness, when he was baking Spidak, եւ գիտեք ամենավատ վիճակումն է it's լրիվ կանտված է the most worst hit area, which is completely ruined. եւ ժողովուրդը շատ վատ And վիճակում the է people are in very bad conditions spiritually. They are in despair. ամեն ընտանիք մի քանի անդամ գործ Each family necessarily has lost a few members.
Այդ վիճակի մեջ թեև Although in that condition, իմ օրդության իմ խոսքերին պատասխան in response to His Holiness' blessings and words, շնորհակալություն հայտնեցին այն ուտելիքների համար, որոնք ուղարկվեն, they gave their thanks for the food which was given them. բայց մի քանի հոգի But ասեցին you իմ said, օրնակ don't նաև forget մեր հոգիներու սնունդ that we need spiritual food, եւ նոր իվանք եկեղեցի a new church, we need a new church. այ բասիկ այսպեսի ծրագիրներ արժեն So we are- նաև մեր եկեղեցին Also our church is confronted with such projects and plans. ես շատ հետաքրքրությամբ լսեցի նաև ձեր մտքերը սովետ միության մեջ այս 2-3 տարիների վեր ծավալվող պերեստրոյկայի վերաբերյալ His Holiness, with great importance and interest, heard also your ideas about the general changes occurring the last 3 or so years in the Soviet Union, about glasnost, democratization, ինչ որ անշուշտ մեզ շատ կուրախացնում which makes us very happy. որտեղ այս ուրեմն պերեստրոյկայի ճանապարհի վրա Because on this path of perestroika, նաև եկեղեցական հոգևոր կյանքը գտնե հետսեդե իր նորմալ կյանքի ճանապարհը because also the religious church life finds its normal path, it's the normal path in life. այնպես որ պերեստրոյկան վերաբերի նաև մեր եկեղեցական կորպուսը So perestroika concerns and is relevant to our church life also. Do you feel there'll be greater church freedom on the perestroika? Հարցում է որ ըսկում եք որ ավելի մեծ եկեղեցական ազատություն կա perestroikայի. ավելի ուշադրություն եւ հարկանք կա There is a greater attention and greater respect. եւ ոչ մեկ արկելքի արդյունք And we don't meet any obstacles in front of our activities. գաղութենք որ Աստված մեր ուժերը ավելի զորացնե որովհետեւ հասնենք մեր բարդականությունը լրիվ կատարելու այս լավ պայմանների մեջ We pray that God strengthen us so as we have enough energy and courage to take up this opportunity and fulfill our duties. ես լավատես եմ His Holiness is optimistic պերեստրոյկան վերա կազմակերպության ընթացքն է որ քրետնորը սկսավ Perestroika is a whole process of reconstruction which has just begun. Եվ վստահ եմ որ փայլակայլ արաբել պիտի առաջտիմե եւ պիտի հասնի իր ամբողջական նպատակների իրականացման And he is certain that step by step it will more advance till it reaches the complete fulfillment. Եվ մենք կարողենք որ Աստված զորացնե եւ նեցուկ մնա մեր երկրի մեծ ղեկավար Միխայել Գորբաչովին And we pray այս առաքելությունը մինչև վերջ իրականացնելու համար And we pray for the good health and the energy of our great leader of the state, Mr. Gorbachev, so that he has the time to realize to the end his vision, which he has begun to put into practice. Ես նույնպես շատ հաճույքով լսեցի խոսքերը Սովետ միության եւ միացյալ նահանգների բարեկամության զարգացման վերաբերյալ Also, His Holiness, with great pleasure, heard your words about the development of friendship and cooperation between the Soviet Union and the United States of America. այս ծևով իրապես պիտի ապահովի աշխարհի խաղաղությունը Thus, in verity, the peace of the world will be secured. With church-to-church relations, even before they have confidence in government-to-government relations. Շատ ամերիկացիներ առաջին հերթին պիտի զգան
ավելի համագործակցություն, ավելի հարազատ, ավելի սրտի մոտ եկեղեցուց եկեղեցու գաբը ավելի առաջ քան թե քաղաքական գաբերը։ But it is so good when church and state are marching hand in hand to save humanity and are not in conflict one with the other. Բայց այնքան լավ է, երբ որ պետությունը եւ եկեղեցին ցերտի են արշավում, որպեսզի օժանդակեն եւ օգնեն մարդկությունը, քան թե իրար հակատվելով։ So again, I want to express my thanks to you for this audience today. Այդպես որ ուզում եմ այս ընդունելության համար շնորհակալություն հայտնել։ I want to express my thanks for the opportunity to serve and to share. Որպեսզի այս ծառայության եւ մասնակցության համագործակցության արիտը ընձայվեց դրա համար շնորհակալություն։ I look forward to visiting with you while in New York. Եվ հույս ունի, որ Նյու Յորքում միասին կլինենք այնտեղ այցելենք։ And to follow through on the rainbow of the ecumenical village. Եվ այդ ծիածան իգումենիկ հյուրի կառուցման process-ներուն հետևելու։ In the States, we pulled together an organization called the Rainbow Coalition. Ամերիկայում ամիջապես պիտի կազմենք այդ ծիածան համագործակցություն coalition, Rainbow Coalition կոչվածը։ It's made up of Protestants and Catholics and Muslims and Jews, Բոլոր գրոների այդ հարանվանությունների միատեղությամբ, the various ethnic groups, բոլոր ազգային ծագումի մարդկանց համագործակցությամբ, and so by pulling people together, եւ այդպես մարդկանց բոլոր միատեղ ներգրավելով, across lines of race and sex and religion, բոլոր գրոնների, սերերի եւ ցեղերի բոլոր խավերի ներգրավություններով, by cooperating together բոլորը միասին համագործակցելով and finding common ground, եւ գտնելով մի ընդհանուր կետին, we learn to work together սովորելով միասին աշխատել and respect each other եւ իրար հարգել and love each other. եւ սիրել իրար։ And we call it the Rainbow Coalition. Եվ դա կոչում ենք մենք ծիածանի համագործակցությունը։ Շատ լավ կաղապար։ It's a very good idea. And so right here in Armenia, we want to help work with various groups to come together. Մենք այստեղ Հայաստանում նույնպես ուզում ենք աշխատել այս բոլոր խումբերը միասին գալով համատեղությամբ այս բոլոր To overcome differences of race and region and religion and work together. հաղթարելով ցեղերի, քույների եւ գրոնների արգելքները եւ միատեղ աշխատելով։ The Armenian Rainbow Coalition. Հայկական ծիածանի համագործակցությունը։ So we look forward to helping to work with you to build the village. Այդպես որ խնդրում ենք ձեր օժանդակությունը այս քյուղը կառուցելու համար։ With pleasure and with gratefulness. Նյու Յորքում մեր այցելության ծրագրի մեջ նախատեսված է նաև եկումենիկալ հավաքույթը։ In New York, in our plans, there is also foreseen an ecumenical meeting. Որի գլխավոր գարդեմ Հարի Բաուրը, Brown. Բրաու։ Brown. Whose head is Harry Brown, National Council of Church. National Council. Արտահանակ Yes, ազնվոր։ a tall fellow. Yes. Երևի այդ արիտով Ձիածանի կաղապար այնտեղ էլ գարձարձենք։ And with this occasion, this idea of Rainbow Coalition, we'll flag it over there too. We'll mention it there. Շատ լավ։ You are a key member of the Rainbow Coalition. I have ordained you. Գլխավոր անդամներից եք այդ coalition-ի, ես գալիս եմ այդ Since we talked about the ecumenic, a small square Armenia, the Noah's Ark of our Ararat and ecumenic. It's an
text is also in English. Jesse? Yes? She wants May I introduce you to my delegation? Yes. Lorraine, come here first. Lorraine is Armenian American. She's working very hard. This is Paul Bogosian. I want you to put him in seminary and bless him. This is Mr. Bill Shack. One of the kind of guys you talked about. This is Mr. Marshall Fraser. Now he needs a special lesson. Special dispensation. Special lesson. God bless. Feel better already. This is Mr. Michael Cherry. And Mr. Lawrence Hans worked with him. And this is Mr. Gary Lee from the Washington Post. And what's your name? And this fella, he needs to be put in seminary for several years. Special blessing. What's the other name? Is that everybody? Can we get a group picture? Can we get a group picture? Tatya. Kucayın mı? He said let's go on the other side so we can all, it's more room. Okay? Well, hold on. Sakis? Sakis and Ayam. Now, this is a rainbow pool. Historical moment. Yes. The blessings with my mom's story as well. Şudur bir çatır. Yeah, we're on the same page right now. No, it's not. Electrička direct. Direct. Yes. That's not right. Huh? I'll look into it. I'll talk to Valerie. Luis, the date is big again. Give a call. What's the date? The date today? First of February. First of February.
Ваши дела. Hotel Plaza. I like this better. They never get tired. Your picture no my education. I learned in AUP in See you, friend. Thank you. Let me. May I say something about Only begun. The place was Zoroastrian pagan temple, and we found in 1967 European excavations the old Zoroastrian temple, which is under the main altar. You haven't time to see it. I have we can show you. So it was a pagan temple, pagan temple, as the Armenian historians mentioned, with the Christian churches all over Armenia. It was the case. And since then, this is the headquarters of the Armenian church. It is not a big cathedral, but it is the oldest one on earth. the real one? If you have a few minutes to We must. spare, Yes. Piece of wood on the cross is from Noah's Ark. Which piece it is? we
let's go to the pagan temple. Take care of you in that. Yeah. Okay, keeping the fire always burning. And as historians tell us, that St. Gregory put the stone of pillar of the church on these pagan temples as that stone was laid on it. And Զվարթնոցի տաճարը։ Well, we cannot change the time. We cannot. Destroyed in the 10th century, and again, it's because of an earthquake. Right. Thumbs up. Come out, Garrett. Tell them to keep hope alive. Keep hope alive. Come here, Gary. Tell them to keep hope alive. Get to Leninakan. There'll be different cars. There'll be different cars. These Different cars cars. are going right on to Leninakan. That's right. Take whatever you need out of there. Очень признательны вам за ваш приезд. We're very grateful for coming here.
акклиматизация проходит? How do you feel yourself here? How did you get accustomed to our Armenian climate? No, I've adjusted very well. It's about the same as Chicago. Климат здесь почти такой же, как в Чикаго. Такой же, да? It's approximately the same climate. It's a little warmer than usual in the Soviet Union. В Советском Союзе в настоящее время чуть теплее, чем обычно. That's because of perestroika. Видимо, потому что происходит перестройка в нашей стране. Мы уже в Армении следим за вашим визитом в Советский Союз. По Here in Armenia телевидению. we watch your visit to the Soviet Union by television. По телевидению вчера показывали ваше посещение больницы, So they showed how you visited the hospital in Moscow yesterday. встречи с армянскими детьми. You meeting Armenian children in Moscow. Поэтому Армения уже знает о том, что вы находитесь здесь у So нас. here in Armenia we already know that you are in the Soviet Union. Я хотел бы вас от души, сердечно поприветствовать I would like to greet you from the bottom of my heart. от имени Центрального комитета On behalf of the партии Central Армении, Committee of the Communist Party of Armenia, от имени Президиума Верховного on Совета behalf of the нашей Presidium of our Republic, Совета Министров of the Республики, Council of Ministers of the Republic, от имени всей нашей широкой общественности, on behalf of the wide public of the Republic, мы придаем очень большое значение, что вы сочли необходимым и возможным посетить Армению в столь тяжелое для нее время. we consider it very important that we found time to visit Armenia at such a difficult time for ourselves. В Советском Союзе и в Армении знают вас как крупного общественного политического деятеля Соединенных Штатов Америки. In the Soviet Union and in Armenia, you are well known as a great, outstanding public figure in the United States of America, который активно выступает за развитие всесторонних отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. We know that you're actively working for development of relations between the Soviet Union and the United States of America. За то, чтобы меньше средств и ассигнований шли на вооружение, а больше на гуманитарные цели. So you are fighting for less money will be spent on armaments and more on peaceful purposes. То есть в Советском Союзе и у нас в Армении высоко ценят вашу деятельность, направленную на развитие, углубление связи между двумя великими державами и разрядку международной напряженности. So here in the Soviet Union and also in Armenia, we evaluate highly your cooperation and what you are doing for extending and improving relations between the Soviet Union and the United States of America. Хорошо вас знают и по двум избирательным кампаниям. So you are also well known by the presidential campaigns in which you И мы participate. считаем, что вы весьма успешно выступали в ходе вот этой We программы. consider that you were quite successful in those campaigns. Ну и ваш визит, конечно, это еще раз свидетельствует о том, как общественность Соединенных Штатов Америки, политические круги Соединенных Штатов Америки среагировали. Both the government and the public and the people of America. Ну, о нашем детстве вы хорошо информированы, знаете. Я подробно не буду об этом говорить, но хочу сказать, конечно, это тяжелейшее испытание, которое выпало на плечи армянского народа. So I'm sure that you know much, you have a lot of information about this disaster, and I'm not going to tell you in detail about it. But I must tell you that this is the most difficult and severe disaster and trial which the Armenian people overcame during these 2 months. Я вспоминаю слова специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам бедствия, который находился в Армении, и он выразился таким образом, что я был The виден, earthquake took place. я вам скажу, что такие впечатления можно пережить, наверное, один раз в жизни. So I must tell you that this is probably happens once in one's lifetime to test to see a thing like this. Когда перед твоим взором открывается разрушенный город, обломки домов, и под обломками того живут тысячи и тысячи людей. When you see a destroyed city, you see lots of rubble, and you see
people under these rubbles, thousands of people. Когда вот я приехал в Спитак, то мне было ощущение, что здесь был, значит, взрыв атомной бомбы. So when I came to Spitak, I had an impression as if an atomic explosion took place over there. Город был в сплошных руинах. So the city was completely destroyed. В зоне бедствия у нас попало в зону бедствия где-то около 1 миллиона человек. So the zone of disaster actually covered about 1 million people. Сейчас вот по предварительным данным погибло 25 тысяч человек. According to our preliminary estimations, we have about 25,000 people dead. Значит, из-под обломков мы извлекли где-то около 40 тысяч человек. So we saved about 45,000 people from under the rubble. Сейчас у нас вот обстановка такова, что где-то 514 тысяч человек остались без крова. So the situation in Armenia at this moment is that 514,000 people are actually without shelter. 160 тысяч человек лишились своих рабочих мест. So 160,000 people are jobless. Разрушено свыше 130 предприятий. Over 130 industrial enterprises have been destroyed. Значит, полностью разрушено 58 сел. 58 villages have been completely destroyed. Обстановка, конечно, очень напряженная, тяжелая обстановка сейчас в зоне бедствия. Но я должен сказать, что с первых же дней буквально землетрясения мы почувствовали помощь и солидарность не только со стороны народов Советского Союза, но со всех стран и народов мира. So the situation in the Republic right now is very tense and difficult. But I must tell you that from the first moment when the disaster took place, we felt solidarity and a hand of help which had been extended to Armenia, not only by the peoples of the Soviet Union, but from all over the world. Нам с предложением создать здесь предприятие, построить больницы, создать совместные предприятия. Все эти предложения мы самым тщательным внимательным образом рассматриваем и готовы принять вот эту благородную помощь, которую оказывают нам, хотят оказать нам деловые и общественные другие Соединенные Штаты. A number of American companies suggested to construct enterprises here, to construct hospitals, to establish joint ventures with Soviet Armenian enterprises. And we evaluated very highly, and we are going to consider all these proposals and to continue cooperation with these companies and private individuals of the United States of America. Мы знаем цель вашего благородного визита. Every level of your government has been sensitive and generous. Все уровни ваших правительственных работников были очень искренни с нами и очень щедры. The ministers have been generous with their time. The ministers have been generous with their time. Министерства были очень And they have shared much information. They have shared much information. И они поделились значительной частью своей информации. In part, our mission was to do a fact-finding mission of the conditions in Armenia. Частично целью нашего визита было нахождение конкретных фактов о том, что происходит в Армении. But it comes within the context of new U.S.-Soviet relations. А также, так сказать, действует в контексте новых советско-американских отношений. In a real sense, we must turn tragedy into triumph. Если говорить по-настоящему, то мы должны эту трагедию перевести в триумф. The natural disaster in Armenia has brought the human family closer together. Природное бедствие, которое произошло в Армении, приблизило человеческую семью поближе к другу.
It is just small warning of what could happen unless we speed toward nuclear arm production and disarmament. Это, в общем, является маленьким предупреждением относительно того, что может произойти, если мы не будем бороться за разоружение ядерное разоружение мира. A nuclear disaster could happen just as quickly as the earthquake happened. Ядерное бедствие может произойти так же быстро, как и землетрясение произошло. These weapons are beyond human verifiability. Эти оружия находятся вне контроля человечества. These weapons are on computer. Это оружие находится значит, на контроле компьютера. We could have a nuclear disaster by computer malfunction. Может произойти ядерное бедствие, если плохо будет работать или не сработает компьютер. Or by the margin of human error. The margin of human error. И это может произойти в результате ошибки также человека, который работает с этим компьютером. Or by some unauthorized zealot programming the machine for disaster. И может быть несанкционированное программирование, скажем, этой машины, что может произойти в ядерном. The nuclear buildup is too dangerous, it's too costly, it's too likely to happen. Увеличение ядерных вооружений – это очень дорогостоящее дело и очень опасно. And so, Mr. Gorbachev was in New York, talking with Mr. Reagan and Mr. Bush to avoid an even greater disaster than the earthquake crisis. Когда господин Горбачев был в Соединенных Штатах, встретился с господином Рейганом и Бушем, он отметил, что надо бороться в том направлении, чтобы человечество не пришло бы к большему, более большому бедствию, ядерному бедствию, чем землетрясение. Perestroika and glasnost gives us a new framework in which to move toward peace in this world. Перестройка и гласность фактически открывают новые возможности, они создают новые рамки, в которых мы можем бороться за мир и за разоружение. From my point of view, there was a providential dimension in the timing of the New York speech. Я считаю, с моей точки зрения, в речи господина Горбачева в Нью-Йорке было измерение такое, которое исходит от the speech at the United Nations. И народ как бы вселил сам в себя надежду, так сказать, от той речи, которую он услышал в Организации Объединенных Наций, произнесенной господином Горбачевым. And then the earthquake struck. И в этот момент, сразу после этого, произошло землетрясение. It immediately became three tests in my judgment. Я считаю, по моему суждению, то, что произошло в Армении, это землетрясение, стало испытанием для всего этого дела. A test for glasnost, Это стало испытанием гласности, a test for perestroika, испытанием перестройки, a test for our humanity. Испытанием нашей человечности. And our humanity helps glasnost and perestroika. И наша человечность помогает осуществлению гласности и перестройки. For in the tragedy, people have responded across lines of race, region, ideology, and religion. Когда произошло это бедствие, люди среагировали на него независимо от религиозной принадлежности, независимо от расы, независимо от всякой принадлежности. And so there is a paradox in the Armenian crisis. То есть я хочу сказать, что в армянском кризисе есть некий парадокс. It is very painful, Это очень болезненный кризис, but it gives us the opportunity to serve. но он дает нам возможность служить благородным целям. To pull down ancient barriers. Он дает нам возможность убрать
барьеры прошлого. And by our serving, help to establish the infrastructure of perestroika and glasnost. И, служа этим благородным целям, мы получаем возможность создать инфраструктуру для осуществления перестройки и гласности. By that I mean, Mr. Gorbachev and Mr. Bush can establish the framework for a new relationship. Господин Горбачев и господин Буш могут установить рамки, But the infrastructure of the guts will be the people. однако же сама инфраструктура должна быть создана людьми. New attitudes, Новые отношения к этому делу, new trust, новое доверие, renewed hope, возобновленная надежда, joint experiments, совместные эксперименты, joint ventures in space, совместные предприятия в космическом пространстве, space development initiatives rather than space defense initiatives, скорее осуществление мирных программ в области космического пространства, а не установление или же развитие оружия в космосе. develop new medicines together, Разрабатывать новые лекарственные препараты совместными усилиями, clean up the environment together, решать экологические проблемы совместно, reduce third world debt together, помочь странам третьего мира избавиться от своего долга, end regional conflicts together, работать вместе в деле урегулирования региональных конфликтов, form a peace corps with the U.S. and Soviet youth, призывать молодежь Соединенных Штатов Америки и Советского Союза сотрудничать, встречаться, let them go to the less developed parts of the world and be seen as helping people jointly. пусть они посещают наименее развитые районы мира и пусть они совместно помогают людям, которые там живут. New church-to-church relations. Пусть установятся новые взаимоотношения между церквами. The church and conscience become great measurements of a society. Церковь становится в своем сознании новым измерением для общества. School-to-school relationships, Установить отношения между школами, hospital-to-hospital relationships, установить отношения между больницами, sharing culture together, делиться культурными ценностями между собой, mass media events together, организовывать мероприятия в области средств массовой информации совместно. These become the new relationships that give perestroika and glasnost life. Вот эти взаимоотношения, о которых я говорил, фактически дадут перестройке и гласности новую жизнь. If we can rebuild Armenia together, И мы можем вновь восстановить Армению совместными усилиями. we can rebuild the world together. Мы можем восстановить мир, реконструировать его. The natural disaster, Стихийное бедствие must be the warning to us of what it could be if it were a nuclear disaster. должно быть для нас предупреждением того, что могло бы произойти, если бы имело бы место ядерное бедствие. We couldn't avoid the earthquake. Мы не можем позволить себе, чтобы произошло бы ядерное бедствие. But we can avoid a nuclear war. Мы не можем избежать ядерного стихийного бедствия, но мы можем избежать ядерного бедствия. And so now is the time for a new relationship. И вот настал момент, когда мы можем начать новые взаимоотношения между нами. The reason we spent so much time in Moscow Причина того, почему я так долго находился в Москве, Secretary Gorbachev has approved a project that we're developing to raise resources for Armenia. господин Горбачев одобрил проект относительно финансирования проектов для Армении. A resource support event for Armenia. Постараются организовать деятельность
resource support events. Resource support. Значит, организовать мероприятие, которое будет, значит, целью которого будет оказание поддержки, значит, в отношении добычи ресурсов. Подбору средств. Some people want to build houses, Некоторые хотят строить дома, some want to build churches, некоторые хотят строить церкви, some want to build schools, некоторые хотят строить школы. but there are a lot of details involved in that. Но во всем этом есть очень много деталей, в которых надо разобраться. And so we are delighted to be received so well by you. Мы восхищены тем, что вы так хорошо нас приняли. And look forward to a continuing and expanding relationship. И мы ожидаем, что наши отношения будут расширяться и продолжаться в будущем. We must now look beyond just this crisis Мы должны смотреть, так сказать, помимо того, что делается в рамках этого кризиса, and use our superior technology to resolve other crises in the world. и должны использовать нашу развитую технологию для того, чтобы решать проблемы, которые возникают в других регионах. I must say that evidence of glasnost and perestroika are already developing are very encouraging signs. То, что происходит в Советском Союзе, перестройка и гласность, которые находят чуть больше, значит, распространения в Советском Союзе, являются хорошими признаками для того, чтобы строить нашу деятельность. Democratization will bring new energy to the society. Демократизация принесет новую энергию, вольет новую энергию в общество. Expanded trade ties and joint ventures will bring new energy to the society. А также новая энергия вольется в общество посредством создания совместных предприятий. Converting military plants into building socially useful products will bring new meaning to the society. Перевод военных предприятий, которые работают на военную промышленность, на мирные цели, также привнесет новую энергию в общество. And so let's use this energy Так что давайте будем использовать эту энергию to create a better world. с тем, чтобы создать лучший мир. And let's use the trust that people have in us И давайте воспользуемся тем доверием, to be good, которое нам оказывается людьми, to be good stewards of the land, с тем, чтобы to be good. stewards of the land, Yes. для того, чтобы быть настоящими, хорошими служителями нашей планеты. Спасибо большое. Я не поприветствовал вначале лиц, которые вас сопровождают, и представителей прессы Соединенных Штатов Америки. I didn't, sorry for not greeting the representatives of the American press present here in the beginning. Хотели бы им тоже пожелать пребывания хорошего. We would like to wish you a nice stay in Armenia. Важно, что пресса тоже есть. Она доведет до американцев действительно всю правду об Армении, об обстановке в Армении, в том числе о бедствии, которые постигли наш народ. So it is very important that mass media representatives are also present here. They will tell the American people the real truth of what is happening in Armenia in relation with the earthquake. Мы с большим интересом выслушали вас, ваши соображения, ваши взгляды With great interest, we listened to your speech, на мир, его To your динамике, ideas. развитии, в диалектике. your ideas about the world and its dynamics and its development. Мы вам признательны за то, что вы дали такую оценку и выступлению Михаила Сергеевича Горбачева, So we are very grateful for your appreciation Организации of, Объединенных high Наций. appreciation of Mr. Gorbachev's speech in the United Nations. Она действительно отражает дух перестройки, The speech reflects the spirit of perestroika, новое политическое мышление. new political thinking, И мы придаем вот этому выступлению на сессии Генеральной Ассамблеи очень большое значение во всей нашей политической работе. so we highly appreciate this speech by Mr. Gorbachev in our
all political activities. We look forward to the companion speeches in Cuba and Great Britain. Мы ожидаем, что господин Горбачев произнесет аналогичную речь на Кубе. The dynamics of the speech will affect, of course, not just the Soviet Union, but the whole world. Динамика этих речей окажет свое воздействие не только на Советский Союз, но и на весь мир. In a world so highly developed, there are too many impoverished people. В мире, который так высоко развит, имеется так много нищих. They can't get good drinking water. У них нет нормальной питьевой воды, They can't get a balanced diet. у них нет возможности для того, чтобы нормально питаться. They don't have a house to live in. У них нет жилья, негде жить. They can't educate their children. Они не могут заниматься воспитанием своих детей. They can't get medicine У них нет медицинских препаратов. because the politics of fear has driven us away from being good servants. Все это произошло из-за того, что политика страха оттолкнула нас от того, чтобы быть настоящими слугами человечества. We are misusing our raw materials. Мы неправильно используем сырьевые ресурсы, которые у нас есть. We are building weapons that can never be used. И мы создаем оружие, которое никогда не будет использовано. In the real sense, we are preparing to die. И фактически получается, что мы готовим себя для смерти. We must do a harder thing. We must do a harder thing than die. A harder thing than prepare to die. Мы должны делать более важные вещи, чем готовиться к смерти. We must prepare to live. Мы должны готовиться к жизни. In a real sense, the new thrust is preparation for living. И в некотором смысле новое доверие, которое возникает между нашими государствами, предоставляет возможность для того, чтобы жить. The joint efforts of the U.S. and Soviet Union can not only move us away from war, but end wars in other parts of the world. Совместные усилия, прилагаемые Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, позволят избежать военных конфликтов в различных регионах мира. It was good to see Mr. Bush's son and grandson come to Armenia. Было приятно быть свидетелем того, как сын и внук господина Буша приехали в Армению. Their response was humane and sincere. Их реакция на то, что произошло в Армении, можно назвать ее реакцией человеческой. Естественная была реакция. Я вам Sincere скажу, reaction. произвело впечатление сильное вот на население, на трудящихся нашей республики, когда сын It made a господина great Буша impression on simple people in Armenia. When Mr. Bush's son посетил он больницу, где лежали дети, пострадавшие от visited the землетрясения. hospital where the children saved from the earthquake were. И он не скрыл своих естественных чувств, которые нормальный человек испытывает, And he когда видит couldn't conceal his детей, feelings a normal human пострадавших от being землетрясения. would feel. И это все, конечно, чисто в человеческом плане имеет исключительно большое значение. Политика вне человека и его чувств, эмоций не может быть. So it has a very great significance in a pure humane sense. Mr. Bush called Mr. Gorbachev on the telephone. Господин Буш позвонил по телефону господину Горбачеву. That was also a good sign. Это тоже было хорошим признаком. I believe that the negotiations will go forward. Я верю в то, что переговоры между нашими странами продолжатся. Arms reduction, Сокращение вооружений, verification, вопросы контроля над вооружениями, third world cooperation, сотрудничество в регионе третьего мира, redirected resources. Оценка ресурсов. This will be a challenging process after so many years of fear, but we must meet the challenge. Это станет великим процессом после стольких многих лет страха, который обуревал нашими странами. What you call the simple people, or what we may call the common people, they must embody the spirit of this new thrust.
То, что вы называете простыми людьми, или мы можем называть таких людей обычными людьми, вот они должны воплотить в себе этот дух доверия между нашими странами. The head of the Armenian church is coming to New York next week. Глава армянской церкви прибывает в Нью-Йорк в начале следующей недели. And that is a very significant breakthrough. И это очень значительный прорыв в наших взаимоотношениях. He has high hopes for glasnost and perestroika. У него также есть большие надежды, связанные с пристройкой и гласностью. And many people will take this signal from the church as to whether or not it is working. Многие люди, они воспримут сигнал церкви относительно того, как надо думать и жить. Of course, Armenia has a very high place in the history of our faith. Безусловно, Армения занимает очень важное место в истории нашей религии. And so the Catholicos from Armenia has tremendous credibility in this world. Таким образом, католикос всех армян имеет очень важное, к нему оказывается очень важное доверие во всем мире. He's going to meet with President Bush while in the States. Во время пребывания в Соединенных Штатах он встретится с господином Бушем. He'll meet with other religious leaders. Он встретится со многими религиозными лидерами Соединенных Штатов. There'll be a joint service with the Catholicos from Lebanon. И они совместно проведут мессу вместе с католикосом из Ливана. So even the church is coming together. Так что и церкви тоже объединяются. And that's very exciting. И это доставляет огромное удовольствие. Because the religion at its best is a source of liberation and justice. Так как религия является источником свободы, освобождения и справедливости. And many people will send their support to Armenia through the church. И многие люди пошлют свою поддержку, помощь Армении через церковь. And so the church-state cooperation is very important to all of us. И для всех нас важное значение имеет сотрудничество между церковью и государством. Ну что, нам приятно, что Джесси Джексон так глубоко освоил идеи перестройки и гласности, которые провозглашены в нас в стране. We are very happy that Mr. Jackson has digested the ideas of perestroika and glasnost so successfully. В преломлении глобальных проблем современности. If we look at it through the prism of the modern problems. Поэтому то, что вы излагаете, то, что вы говорите, мы полностью солидарны с вашими взглядами, с вашими мыслями. We completely share your ideas о том, в каком русле должны развиваться about the channels международные отношения. некоторые ситуации в жизни бывают. The arms purchases and nuclear proliferation in other countries is out of hand. Значит, продажа оружия, а также распространение оружия, все эти вещи находятся вне контроля. My point is the concept of perestroika or restructuring and the concept of glasnost needs to be applied almost all over the world. Я считаю, что концепция перестройки и гласности должна быть применена в масштабах всего мира. We've had similar efforts using different language, of course. Мы, используя различную фразеологию, добиваемся тех же целей. After the economic depression in America in 1929, President Roosevelt brought in a kind of perestroika. В 1929 году, после экономического кризиса, имевшего место в Соединенных Штатах, президент Рузвельт тоже выдвинул свою концепцию, которая похожа в некотором смысле на концепцию перестройки. President Kennedy in 1960, with the Peace Corps sending out young people around the world to help other people, it was a kind of perestroika. Президент Кеннеди в 60-х годах, посылая молодых людей в различные регионы мира, он тоже преследовал цель установления дружеских отношений между народами. President Johnson's commitment to a war on poverty was a kind of perestroika. Президента Johnson's war on Джонсона
отношение к проблемам ликвидации бедности и нищеты тоже является, так сказать, вещью, похожей на перестройку. But all too often, these great ideas die with the president. Но, к сожалению, все эти великие идеи умирали вместе с президентом. They change when the political winds blow. И все менялось в зависимости от того, куда повеет политический ветер. Only if we get the spirit of this idea of openness and democracy and restructuring into the hearts of the common people will it really be sustained. Все эти идеи, они могут найти настоящее применение в жизни и могут быть продолжены только в том случае, если они найдут воплощение в душах простых людей. We must never again come so close to disaster. И мы никогда не должны так близко приблизиться к бедствию. Осложнила деятельность и партийных, и государственных органов, и общественных I организаций. would like to tell you that the perestroika and glasnost had made the life of public organizations, political organizations in the Soviet Union much more difficult. Exciting. Прекрасно. Всего лишь несколько лет тому назад, 3 года тому Only a назад, few years ago, even 3 years ago, 3-4 года тому назад, 3-4 years ago, управлять, руководить было значительно легче. it was much easier to govern, to regulate, to Сегодня control. контроль снизу, контроль со стороны людей, общественности значительно усилился и возрос. Над деятельностью партийных, государственных, общественных At the организаций. present moment, the control from below, from simple people, is much greater on public figures, on political organizations, on party organizations. Government of the people, by the people, and for the people is a retirement plan for stagnant leaders. Правительство для народа, правительство Через народ. через народ. Все это является лозунгом тех лидеров, которые относятся к We hope that the process of openness and cooperation will continue. В некотором смысле мы считаем, что это соответствует духу перестройки и гласности, и мы надеемся, что этот процесс будет развиваться, укрепляться и продолжаться дальше. Вы на Кубе будете когда-то снимать? You visited Cuba for the last time, which year? In 1984. 1984. Я тоже был в 1984. I was also in Cuba in 1984. Вернее, я был в то время, когда было вот на Гренаде. So I was in Cuba when this, Американцев на Гренаде. yes, when this intrusion of American forces into Grenada. 83, Oh, 83. 83 October. Mass, Можно вам задать? the leaders that were arrested after the earthquake, how many of them are arrested? Сколько лидеров было арестовано после землетрясения? Значит, арестовано у нас сколько? Задержано. Вернее, задержано. От 12 человек. 12. 12 people. 12 человек. 12 people. Ну, если это... What is their status now? Какой у них сейчас статус? Значит, они задержаны за нарушение общественного порядка, за провоцирование антиобщественных проявлений, действий, антиобщественных действий. So they have been taken for violating public laws, for their anti-social activities. В каждом государстве, в каждом обществе есть закон, который нарушать нельзя. Такие же, как они есть и в Соединенных Штатах Америки. Each state and each society has laws which nobody has a right to violate. And
same laws you have in the United States. Я вам прямо скажу, терпение мы проявили более чем достаточно ко всяким антиобщественным проявлениям со стороны. So I must tell you sincerely and directly that we have been very patient with their anti-social manifestations. And for a very long period of time, we have been very patient. Мы с ними неоднократно встречались. And we had meetings with them on very many occasions. Имели с ними продолжительные беседы и разговоры. So we talked with them very long. Я с ними тоже беседовал, I встречался. also talked with them. Причем мы их призывали, давайте на позитивной, конструктивной основе совместно работать. So we told them that let's cooperate together on a positive basis. Подключайтесь к перестройке, к обновлению, к тем позитивным процессам, которые происходят в республике. You also participate, we told them to participate in all these positive processes of perestroika which we are having in our country. Я вам прямо должен сказать, что играя, или можно сказать, паразитируя на национальных чувствах людей, I must tell you directly that playing with the national feelings of people and even being parasites on these feelings, они пытались дестабилизировать обстановку в республике. they try to destabilize the situation in the republic. Ввергнуть республику в хаос, They wanted to put the republic into chaos, в анархию, into anarchy. значит, допускали столкновения с силами общественного порядка. So they created situations when clashes between law and order forces and people took place. Во всех цивилизованных странах есть установленный порядок. Скажем, возьмем такой вопрос. Проведение митинга или демонстрации. In all civilized countries, there are certain laws, like a law for having demonstrations and meetings. Здесь у нас тоже есть установленный порядок, который установлен Верховным Советом СССР. So we also have a special law by the Supreme Soviet of the Soviet Union. Эти граждане решили, что для них законов нет и не существует в этой стране. So these citizens think that there are no laws, and there are no laws existing in this society for them. Что хочу, то и делаю. I do whatever I wish to. Пикетирование организовывали, не пускали людей, рабочих, идти на свои рабочие места. So they were organizing picketing lines that didn't allow people to go to work. Избивали водителей, которые выходили на маршруты, на автобусах, на такси. So they picked drivers who wanted to drive their buses and trucks or cars to go to work. Причем применяли насилие. So they used violence. К нам стали поступать многочисленные просьбы, заявления, письма. So we Более received того, many requests, letters. более того, на заседании Президиума Верховного Совета Армянской ССР члены Президиума подняли вопрос, существует ли власть у нас в республике или ее нет как таковой. Besides this, the members of the Presidium of the Supreme Soviet of the Armenian Republic had touched the question whether we have government in this republic or not. И мы можем привлечь к порядку тех людей, которые нарушают общественно установленный порядок в нашей республике. Сочтут, что они виновны, то будет естественный суд. Но сейчас идет следствие. So they are still under investigation, and if they find that these people are guilty, or maybe there is a chance that they are guilty, then they will be put on trial in a normal legal way. Вы можете быть уверены, что все будет делаться в рамках гласности, перестройки, демократизации и законности. I assure you that everything will be accomplished within perestroika, glasnost, and law and order. Seems to me that is important, sir, for two reasons. Это представляет для меня интерес по двум соображениям. One, because as we attempt to look at the concept of perestroika and glasnost,
There will always be tests as to whether it is working in fact. Когда мы смотрим на концепцию перестройки и гласности, то всегда возникает мысль о том, что каким же должно быть испытание этой перестройки и гласности. And certainly open, fair, and speedy trials is a process of that. Открытые суды также являются частью этого процесса. On the other hand, we want to make certain that nothing interferes with this tremendous goodwill to help the people of Armenia. С другой стороны, мы не хотим, чтобы вдруг что-либо помешало этой огромной, великой, доброй воле, направленной на оказание помощи Армении. And whatever can be done to reduce the inner tension between the Armenians and the Azerbaijanis is also important to all of us. Но также напряженность и все проблемы, связанные с армянским и азербайджанским населениями, тоже представляют важное значение для нас. We simply must work out equations where all of us can live together. Мы должны разработать уравнение, что все мы можем жить нормально вместе. Мы исходим из следующего, что жили и будут жить рядом армяне и азербайджанцы. Никто из нас не разведет друг от друга. Исторически сложилось, судьбой так отведено, как вы говорите, Господом Богом называете это, жили и будем жить рядом. So our basis, the basis of our concept is that Armenians and Azerbaijanis live together and they were neighbors throughout centuries. And as you said, it is something given by God. So this coexistence should continue. И мы решительно выступаем против конфронтации, So we are resolutely against all confrontations. а сторонники разрешения компромиссным путем всех возникающих недоразумений или, так сказать, противоречий. So we are partisans of compromise and compromise solution of all problems and issues which occur Вот within the framework of our relations with the Azerbaijani people. хороший пример вот компромиссного решения – это указ Президиума Верховного Совета СССР по Нагорному Карабаху. A good example of a compromise solution of this problem is the decree by the Supreme Soviet of the Soviet Union about a special government in the Nagorno-Karabakh region. Are they here in Moscow? You mean a special government? No, the guys who are in prison. Люди, которые находятся в тюрьме, они здесь или в Москве? Они сейчас находятся в Москве. Ведет следование ведет прокуратура СССР. Поэтому сейчас это следствие ведется в Москве. So these people are in Moscow, and the investigation is being carried out by the Soviet Union's attorney's office In Moscow. in Moscow. Yes. Can they be communicated with at all? Можно ли с ними поддерживать какую-то связь, с какими-либо образом связанными с ними? Это вы выражаете такое пожелание? Или мы? Communicated, you mean by you or by any people? Or by us? Ну, конечно, если возникает какая-то необходимость, нас никто не сковывает. Наша прокуратура принимает самое непосредственное участие в этом деле республиканское. So there are no problems with communicating with these people. Our Republic's Attorney's Office is also very active in this. Can we, for example, Yes. communicate with them before we leave? Можем ли мы в какой-либо контакт с ними войти перед тем, как мы покинем Советский Союз? Ну, это надо обратиться нам тогда к правоохранительным органам, в прокуратуру. Да, можем мы обратиться к ним, если у вас такое возможность. So we have to speak with legal offices, with the attorney's office. У нас существует такой порядок. Вот мы, партийные органы, сейчас, когда идет следствие, не вмешиваемся в процесс.
So the order right now in our society is that party organizations or party organs, communist party organs, do not interfere with the investigation. Есть порядок, когда ведут следствие следственные органы, никто не должен оказывать никакого давления на следственные органы. So if the attorney's office is carrying out an investigation, Позиция any political законности, organ or party organ have no right to exert influence on it. все должно быть рассмотрено. Если, так сказать, сочтут, что они действительно виновны и будут судиться, то это будет открытый суд. Открытый суд. И суд определит. So if investigation Первой степени shows, ответственности. if investigation shows that these people can be put on trial, so there is a chance that they're guilty and they can be put on trial, then this will be an open trial. The reason I raise it is because one of the real points made by Mr. Gorbachev in New York had to do with human rights. Почему я затронул вопрос, так как в Нью-Йорке господин Горбачев в своей речи коснулся также прав человека. And of course, there is an attempt to host a human rights conference here in 1990-1991. И, в общем, сейчас идут разговоры, и есть надежда, что в Москве, в Советском Союзе,